அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான DIY vlog. ஜஸ்ட் பிளேட் அண்ட் ரோப் வச்சு ஒரு ஆசம் டெக்கார் பீஸ், ஒரு ரோப் பேஸ்கெட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் டூ சம்திங் க்ரியேட்டிவ். பேஸ்கெட் சைஸ் எவ்வளோ வேணுமோ ஸோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக பிளேட் சைஸ் சூஸ் பண்ணுங்கள். நான் இப்படி ஒரு லார்ஜ் பிளேட் எடுத்திருக்கேன். இனிஷியலி அந்த ரோப் டிப்பை ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். தென் நார்மலி க்ளூகன் வச்சு ஸ்டிக் பண்ண வேண்டியது தான். வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட்டு கேப் இல்லாமல் ஸ்டிக் பண்ணுறோமான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ரிப்பீட்டடாக நம்ம ஒரே ஒர்க்கை செய்யும்போது இன்பிட்வீன் சின்ன பிரேக் மாதிரி நமக்கு ரிலாக்ஸிங்காக ஃபீல் பண்ணுற விஷயங்களை நம்ம செய்கிறப்போ மைண்ட் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். DIYன்னு இல்லை, வாட் எவர் இட் மே பி. தென் ஜூட் ரோப் வச்சு ஒரு ஃபினிஷிங் பண்ணுறேன். அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் பேபிஸையும் பார்க்கணும். பட் என்னோடய தாட் ப்ராசஸ் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணவும் கொஞ்சம் டைம் வேணும். அப்படிங்கிறப்போ டைம் கிடைக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதை விட அந்த டைமை க்ரியேட் பண்ணலான்னு யோசித்தேன். நான் இதை சொல்கிறதுக்கு ரீசன், டெய்லி ஒரு 5 to 15 minutes உங்களுக்குன்னு பிடிச்ச விஷயம் ஏதாவது ஒன்று செய்யுங்க. சேலஞ்சிங்காக இருந்தாலும் நெவர் கிவ் அப். ஸோ இதனால் மித்த ஒர்க்ஸை கண்டிப்பாக உங்களால் ப்ரொடக்டிவாக செய்ய முடியும். Finally, our rope basket is ready by now. Hope you all liked this vlog. Create the time for yourself and do what you like for at least 10 minutes a day. See you all in my next vlog. Bye and Assalamu alaikum.